Hôm nay thì cả nhà mình sẽ đi London Zoo, là cái vườn bách thú của thành phố London. Nó ở trong zone 1. Thì khi mà mình lái xe vào trong trung tâm thành phố thì nó có một cái zone nó báo là zone C, tức là zone có chữ C, tức là cái zone đấy mình phải trả tiền. Và mình phải trả bao nhiêu tiền nhỉ? 11 đồng 50 cho một ngày. Khi mà đi qua cái zone đấy, xe nào mà đi vào trong cái zone đấy phải trả tiền. Trả 11 đồng 50 cho một ngày. Còn nếu mà mình không trả thì người ta sẽ gửi thư về nhà. Cả nhà mình chuẩn bị đến zoo, đến vườn bách thú rồi. Thì mình chuẩn bị lái xe vào trong bãi đậu xe của cái vườn bách thú này. Bên tay phải của cái cửa vào là 350m thì sẽ có cái chỗ đậu xe. Đây rồi, car park đây rồi. Mặt kia, rất là phỉ ra. Oh, penguin. Nếu mà car park ở trong đây mà mình chỉ vào gửi xe để đi chơi quanh đây thôi thì sẽ mất 65 bảng. Còn nếu mà vào trong công viên chơi thì mất 14,5 bảng một ngày. Bây giờ nhà mình vào đây là lúc 2:30. Nhà mình vào đây. Thì ở cái sở thú này nó đóng cửa lúc 6 giờ. Thì mọi người có thể nhìn thấy bảng giá đây này. Nếu mà người lớn thì là 32 đồng 50. Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi thì 21 đồng. Trẻ em dưới 3 tuổi thì được miễn phí. Và nếu mà mọi người mua trên mạng thì nó sẽ rẻ hơn. Như nhà mình mua trên mạng thì có 26 đồng thôi. Còn mua tại đây thì nó đắt hơn này. Thì khi mà qua đấy thì mình sẽ lấy một cái bản đồ để mình đi xem. Đây là bên trong bộ bản đồ đây. Bên trong bản đồ thì người ta có chỉ đây là nối vào này. Rồi vào đây thì đi đến đâu là chỗ ăn này. Đi đến đâu là chỗ con vật gì, con voi, con hổ thì nó nằm ở đâu. Thì có cái bản đồ này thì mọi người sẽ dễ dàng là muốn thăm con gì thì mọi người đi nó dễ. Và không bị nạt. Và bây giờ nhà mình bắt đầu đi vào thì mọi người phải kiểm tra cái túi mọi người cầm vào, đề phòng những chất gây nổ và những chất cấm không được cầm vào. Thì đây sẽ đi sang bên phải này để kiểm tra túi. Đấy, bên phải đây là có người sẽ kiểm tra túi. Cả nhà mình đang đi vào thăm chỗ này là cái con như kiểu con tinh tinh ấy. Mọi người có thể nhìn thấy này, bên phải mọi người là con người, còn bên trái là cái con tinh tinh. Này, Norwegian là 176, còn mình là như nào? Vợ mình vừa đứng vào cái bàn cân này thì nó sẽ hiện lên là ở chỗ bên kia là 48 này. 48 tại vì em đeo túi với lại đi giày dép nữa. Đợi một chút nhá. Nó đang nốt 48 kg. Rồi Cani thử đứng đi. Bỏ túi. Ba hơn mẹ tí. Đang lốt. 55 kg nhá. 55 cân đó. Đằng xa kia đẹp không? Toàn cây kìa, đẹp không? Kiểu phong cảnh cho tinh tinh nữa. Ô kia kìa. Đây trước mặt mọi người là cái chỗ ở của con tinh tinh. Bên dưới người ta cách ni cái chỗ khu sống của tinh tinh ra bằng một cái mương. Và ở dưới cái mương đấy mọi người có thể nhìn thấy này, người ta làm dây điện này. Đấy. Và ở bên dưới của cái mương này rất là nhiều cá luôn. Cực kỳ là nhiều cá luôn đấy. Phía trước mặt mọi người là bạn tinh tinh thật đấy. Không biết là đang làm gì, chống tay làm gì đấy. Này, con tinh tinh này nó to dã man luôn đấy. Đấy, nó đi chui vào nhà. Thì lúc nãy mọi người thấy là mình quay cái con tinh tinh ấy nó ở bên ngoài, xong nó đi vào trong nhà. Thì mọi người có thể đứng nhìn được bên trong nhà của nó đang ngồi, nó đang làm gì đó ở trong nhà. Đấy, bạn tinh tinh kìa, mọi người nhìn không? Đấy, nó quay nó nhìn kìa. He's like, have you ever seen anybody eat some fruits before? In his photos, they'll bet those babies' father. They're different. Thì mọi người thấy là bên trong cái nhà này đấy, người ta làm rất là nhiều dây và rất là nhiều cây để cho con tinh tinh này nó leo trèo. Rồi, bắt đầu đến con này sinh năm 1997 bố của con là này đấy.
Đúng rồi, là bố là của con giữa này, đúng không? Đúng rồi. À, và hai con trên kia thì là bố và mẹ, đúng không? Cái con này. Của cái con đây. Đấy. Rất là hay. Encounter anywhere in the world, they will survive extremes of temperature from -40 degrees Celsius to +50 degrees Celsius. Look at our camels and think they look bald and like they're falling to bits, but there is a reason for that. It's summer, so they shed their coat in the summertime, and in the wintertime they grow that big, thick, woolly, furry coat to keep them nice and warm. As said, in those very, very cold Nó đang chơi bóng đấy. and in the summer when it À, gets very, very mẹ hot, biết không, bên trong đấy nó có đồ ăn. Nó ăn đồ ăn rơi ra. and bald like this. Then they'll start in there, there's plenty of paddocks to go around. Their most famous feature, which is of course their humps. Now, a lot of people do mistakenly think that camels' humps are full of wool for the camel. For two different reasons. Having a hump full of fat is an excellent fuel resource, as they're travelling long distances to find areas of water, areas of food to survive. Whereas camels put all their fat on in one place. That means that the rest of the body, as you can see, is quite lean and can lose heat very, very effectively. So having a hump there, very, very effective way of keeping them nice and cool. They do have various other features around their body. So moving across to the face, they'll experience long, thick, heavy eyelashes and eyebrows to protect their eyes. You might also notice, if you look carefully at their noses, they can actually close their nostrils. You will quickly notice it's impossible. You just kind of end up scrunching your face, but your nose is still open. These cows can actually close their nostrils, and again, that protects those from the sun. To the camel, as I said, they live in areas of less than 4 inches of rainfall every year, so it's important they can hold on to it and actually drink as much of it as they possibly can as well. They can drink about 30 gallons of water in a single go, which is pretty impressive. And if you look around the paddock, you'll notice their poo is pretty small and very dry. Their kidneys are exceptionally affected, and that means that almost no water comes out the other end. And it's actually so dry, their poo, that you can light it. And out in Mongolia, people do use it as a fuel source for fires. Very, very handy to have some camel food kicking around. Apart from that, thank you very much for listening, and enjoy the rest of your day. That's all that doesn't say. Thank you. Hey guys, you can come and have a look at what we're doing if you want. Hey, it's been sedated. Don't get too close though, because it is lying. So, the first thing we're going to be doing is checking our lines and vital signs. So you'll see indeed looking in at the mouth, pulling the tongue to the side, checking for any blockages, anything like blood or anything like food. Just like doing first aid on human, most important thing to do is make sure your line's breathing and can continue breathing safely. Okay, heart rate's normal. Just going to check temperature. It's really important we check the temperature as well. On a hot day like this, temperature can start to rise really, really quickly, and the stress, the injuries the lion has sustained can cause that temperature to go up as well. You do get the opposite as well, so if the lion starts going into shock, it cools down really quickly, and then we're going to warm up with blankets. Okay, temperature's 38 degrees, which is normal. Perfect, so it should be alright for now, so I'll introduce us with a rapid response team. The first port of call for any injured lions spotted by the local population. Since we get a call, we'll out to where the line was last seen. Now, we got a call about this line about an hour ago. The local spotted it in the village limping. And this is the kind of thing we see more and more these days. The time was, most of the things we dealt with were lines falling into wells, which sort of makes sense, looking for a source of water, falling into a well. But the forest department did a good job, they're excellent at getting those wells modified with currents. So they are much, much safer now. Now, we are very lucky today, we're joined by Sonia from the zoological side, and providing a veterinary expertise, making sure that our line gets the best possible care. However, she is merely one set of hands, so if there's any young budding vets want to volunteer to do a bit of veterinary care, speak now or forever hold your peace. Someone else is going to
No, don't worry too much. Sonia's very, very careful. She's talking the process. Not a problem. I think we've got this managed. Actually, I'm just going to point out first and foremost that both myself and Nadine are wearing gloves here because obviously we don't want any kind of cross-contamination with these animals. They have been really, really low in numbers, coming from about 12, at least over 500 now, but we want to make sure that we protect from any diseases, so we've got the gloves on here. Now what I can see is that there's a really big bite mark on the neck over here, and you can see 2 nice big wounds over there. That's probably caused by maybe another lion in a fight, perhaps over territory, maybe even over a lioness. But I think we're actually good to be able to look after him right here on site. Perfect. If it did require any further treatment, what we do is take him on the rescue centres that we've set up to deal with injured wildlife, things like lions and leopards and buzzards and all sorts of things like that. We're trying to avoid that as much as we can though. Our goal is to get them treated without need for any more stressful, invasive procedures. Absolutely, absolutely. So there's a few things that we're going to do first before we treat the actual wounds. I've got a couple of injections for our guy here. Now the first thing that I'm going to do is a fast-acting painkiller one. So I'm going to put this in the rump up here, straight in, inject that down, and then we're going to give that a little pat and a rub just to get that working into his system, and that's going to really help him out when he first wakes up with any pain. Then on top of that, going to use a long-lasting antibiotic, again to help fight any infection. Same place, on the rump, and straight in, and then again give that a rub and a pat. So now we can turn our attention to these wounds that are going on. Now there's a big scratch on the back as well. That's probably caused by the same fight with the same lion. So the first thing we need to do is give them a jolly good clean. Now I've got some swabs here and I'm going to be using a saline solution. So it's just very, very clean water. You've probably heard of this stuff before. And then we're going to give this a really good clean out. The priority is making sure that there's no dirt, no grit left in there. We don't know how long these injuries have been here, so maybe even something like fly eggs, making sure that they are nice and cleaned out. Now, you might wonder why we're not stitching the wounds up, but if we manage to leave just the smallest bit of dirt in there, that could cause a massive infection if we did stitch the wounds up. So it's much better to let them dry out in the open and to heal with just a little bit of cleaning and some cream instead, so that we don't contain any nasty bacteria in there. So the next thing to do is very simply using a kind of antibacterial cream which you would use on a cut or graze at home. And we take a little swab and we just sort of paint it into the wounds here, just to make sure that that's all the way around. And then the same again with those big scratch wounds as well. And then from that, the rest of the healing process is kind of down to our lion. So the lion's here in the Gir Forest of Gujarat. So it's always really good to be able to take any further information that we can. So I'm just going to ask my colleague Nadine to take that. And what she's going to do is wipe that swab and the inside of the mouth, all around the tongue, under the tongue and the inside of the cheeks, to get a nice good saliva sample. And then the tricky bit, super duper, that can go back to the lab and we'll have all that fabulous data. Now, it's not really this lion's lucky day, but what is quite good for us is that these wounds are quite recognisable. Now his mane might cover these, but this is always going to scar, which means that we will be able to tell him apart very easily should we see him out in the wilds again. So we've got his DNA, we've got all his information, and we can spot and recognise him by that big old claw mark scar. Sorry, Sonia, I'm going to have to just interrupt you there. This line's breathing has slowed quite dramatically. I'm just going to check his blink reflex. No, there's no response there. This line is a bit sicker than we thought. We need to just speed this along now, get it moved. Let me take the temperature again. Yeah, his temperature's dropped as well. Have you got those blankets? Yeah. Remember you said earlier on that if it warms up, sorry, if it cools down, we've got to get it warmed up. So that's why we'll always carry blankets with us. So, sort of blink reflex as well. If you're touching the corner of the lines eye and it ain't blinking, that's another sign its condition's deteriorating. If you've got to do that, just got to keep them as stable as possible, keep monitoring it. Perfect. So, as you say, guess what?
Little one's legs are. Almost like they should. The other baby. Hello. Mama Yama. Hello, Mama Yama. Trước mặt mọi người là cái người huấn luyện vẹt. Wow. Cô ấy bảo con vẹt là quay lại thế là bạn đang ngủ à? Sờ vào người bạn đấy. Đấy, bạn đứng yên cho sờ đấy. Đi, vào đây. Con vuốt ve bạn, vuốt ve ăn đông bạn. Đúng rồi, con nhặt lên. Rồi, con nhặt lên. Đấy, con sờ vào bên trên của bạn, đứng bên trên, sờ vào bên trên đây này, đấy. This is the problem they're having it. I mean, Indonesia is got the eruption anyway, but one of the main problems is, of course, Mọi người làm một con dê thì cái khu vực này thì mọi người được vào để sờ, cho trẻ con vào để sờ. Không chọc vào mồm đâu, không chọc mồm bạn đâu, bạn không ăn rồi. Rabbit. Cái kìa, mẹ đang làm cái rau gì kìa. Đây này. I'm a thăm and just I'm a thăm. Để cho nó ăn mình nhìn. He's so hungry. Zak what anybody. Cuốn cười. Cuốn đưa trên đây đầu gì kia. Bobo. Abed, I'm gonna come. Bạn nhảy đấy, thôi đuôi bạn này đã đang luôn đó. tôm mà có được xôm. Chào leo. What?